ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. අදත් අපි පත්තරෙන් ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අද ඩේලි නිවුස් පත්‍රයේ පළවුණ ප්‍රධාන පුවතකට අපේ අවධානය යොමු කරමු. The GCE Advanced Level Examination commenced at 2,648 examination centers across the country yesterday under strict health guidelines to prevent the spread of COVID-19. අපි මේක බලමු කොහොමද මේවයි තේරුම් වෙන්නේ කියලා. The GCE Advanced Level Examination අපි කවුරුත් දන්නවා අපස උසස් පෙළ විභාගය commenced ආරම්භ විය at 2,648 examination centers විභාග මධ්‍යස්ථාන 2448කදී. So examination centers කිව්වේ විභාග මධ්‍යස්ථාන across the country රට පුරා across the country yesterday ඊයේ under යටතේ strict daddy health guidelines සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ to prevent වැළැක්වීමට the spread of පැතිරීම COVID-19. නැවතත් බලමු. දැන් අපි මේක තේරුම ගන්න තියෙන්නේ අගේ ඉඳලා. අගේ ඉඳන් තමයි මේ සිංහල තේරුම අපිට කියන්න පුළුවන්. COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමට දැඩි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යටතේ ඊයේ රට පුරා විභාග මධ්‍යස්ථාන 2648කදී අප උසස් පෙළ විභාගය ආරම්භ විය. අගේ නම් තමයි අපිට මේක සිංහල තේරුම ගන්න තියෙන්නේ. අපි නැවතත් බලමු. The GCE Advanced Level Examination commenced at 2,648 examination centers across the country yesterday under strict health guidelines to prevent the spread of COVID-19. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට අද අලුත් වචන කීපයක්ම මේ නිවුස් එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. commenced කියන්නේ ආරම්භ වුණා කියන එක. commenced across the country රට පුරා yesterday ඊයේ under යටතේ strict daddy health guidelines සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ to prevent වැළැක්වීමට the spread of පැතිරීම. මෙන්න විදිහට අද ඔයාලට අලුත් වචන කීපයක්ම තියෙනවා මේකදී ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් නිවුස් එකකින් හමු වෙමු.